The previous class we discussed about the different endocrine glands. Continue today we discuss the other glands. Then first we discuss about the pancreas gland. The pancreas. So pancreas is the second biggest gland in our body. So the location in the posterior to the stomach. So it can be called as a mixed gland. So here it contains the two areas that is called exocrine portion and endocrine portion. This exocrine portion contains the kidney and the endocrine portion can be called as a isolates of the Langerhans cells. Isolates of the Langerhans cells. These isolates of the Langerhans cells can secrete the two important hormones that is called the particular isolates of Langerhans cells are two different types of cells. So here one type of cell is called A type, that is called alpha cells and beta cells. So these alpha cells can secrete the glucagon hormone. Then beta cells can secrete the insulin hormone. So now first we discuss about the glucagon hormone. So glucagon hormone can be called as a hyperglycemic hormone. So why? Because can be called as a hyperglycemic hormone. So it can increasing the glucose level in the blood. So that's why it can be called as a hyperglycemic hormone. So can be improve the increasing the calcium, can increase the glucose levels in the blood. So through the process of the glyconeogenesis and gluconeogenesis, these two ways, so it can be increasing the glucose levels in the blood. So that's why particular glucagon hormone can be called as a hyperglycemic hormone. So then we can discuss about the insulin hormone. So insulin hormone, it can be called as a hypoglycemic hormone. So it can decrease the glucose level in the blood. So that's why it can be called as a hypoglycemic hormone. So it can regulate the normal glucose level the blood. So proceed the glycogenesis process. So the glycogenesis process. So in case of the particular glucose level, in case of the particular insulin hormone, the secretion is very low. That can be affected the glucose levels in the blood can be increased. So that condition is called diabetes mellitus. Diabetes mellitus. So due to the increasing of the glucose level in the blood can leads to the diabetes mellitus. So for the effect of the insulin hormone. So this is about the insulin hormone. So these two hormones can be reversible action. The one is called glucagon and insulin hormone. సో ముఖ్యంగా మనము ప్రీవియస్ క్లాస్ లోపల చెప్పుకున్న విధంగా కొన్ని అంతఃస్రావ గ్రంథుల గురించి చెప్పుకున్నాం. సో ఈరోజు ముఖ్యంగా ప్యాంక్రియాస్, అదేవిధంగా క్లోమ గ్రంథి లేదా క్లోమ గ్రంథి గురించి కానీ, అదేవిధంగా గోనాడ్స్ గురించి కానీ ఈరోజు మనం చెప్పుకుందాం. ముఖ్యంగా ఒక క్లోమ గ్రంథి తీసుకుంటే, ఈ క్లోమ గ్రంథి అనేది దేహంలో ఉండేటువంటి రెండవ అతిపెద్ద గ్రంథిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా కాలేయం అనేది దేహంలో అతిపెద్ద గ్రంథిగా అయితే, ఈ యొక్క క్లోమ అనేది రెండవ అతిపెద్ద గ్రంథిగా ఉంటుంది. ఇది ముఖ్యంగా మానవుని యొక్క అంతరముల యొక్క ఆకృతిలో ఉన్నటువంటి వంపులు మూలంలో అంతర్శక్తి లోపల ఈ యొక్క క్లోమ గ్రంథి అనేది ఉంటుంది. సో ఈ ముఖ్యంగా రెండు భాగాలుగా మనకు అంటే నిర్మాణ పరంగా ఈ రెండు అంశాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి బహిస్రావక భాగం కావచ్చు, అంతఃస్రావక భాగంగా ఉంటుంది. ఈ యొక్క బహిస్రావ భాగం లోపల మనకు ఎస్ఎన్ఏ అనేటువంటి నిర్మాణాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. సో అదేవిధంగా అంతఃస్రావక భాగంలో తీసుకుంటే దీని లోపల ఐసోలేట్స్ ఆఫ్ లంగరాన్స్ అనేటువంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి. ఇంకా దీని లోపల రెండు రకాల కణాలు ఉంటాయి. అవి ఆల్ఫా కణాలు మరియు బీటా కణాలు. సో ఇవి ఆల్ఫా కణాల లోపల ముఖ్యంగా గ్లూకాగాన్ అనేటువంటి హార్మోన్ స్రవిస్తూ ఉన్నాయి. ఈ యొక్క బీటా సెల్స్ అనేవి ఇన్సులిన్ అనేటువంటి హార్మోన్ను ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటాయి. సో ముందుగా గ్లూకాగాన్ హార్మోన్ తీసుకుంటే, సో ఈ యొక్క గ్లూకాగాన్ హార్మోన్ ముఖ్యంగా మనము హైపర్ గ్లైసిమిక్ హార్మోన్గా కూడా పిలవచ్చు. సో ఇది ముఖ్యంగా రక్తం లోపల గ్లూకోజ్ స్థాయిని పెంచే ప్రక్రియను చేస్తూ ఉంది. ఎప్పుడైతే రక్తం లోపల గ్లూకోజ్ స్థాయి అనేది తగ్గినప్పుడు ఈ యొక్క హార్మోన్ అనేది విడుదలై రక్తం లోపల గ్లూకోజ్ స్థాయిని పెంచుతూ ఉంది. కాబట్టి దిస్ ఇస్ కాల్ హైపర్ గ్లైసిమిక్ హార్మోన్ గా దీన్ని పిలవచ్చు. దేని ద్వారా అంటే ముఖ్యంగా ఇది రెండు రకాల ప్రక్రియలు చేస్తూ ఉంది. దట్ ఈస్ ముఖ్యంగా గ్లైకోజెనోలైసిస్. సో బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ది గ్లూకోజ్ ను బ్రేక్ డౌన్ చేయడం ముఖ్యంగా అంటే గ్లూకాగాన్ హార్మోన్
అసలు గ్లైకోజన్ బ్రేక్ డౌన్ చేసి గ్లూకోజ్‌ను పెంచేదని చేస్తుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్లైకోజన్ కెన్ కన్వర్ట్ ఇంటు ద గ్లూకోజ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ గ్లైకోజెనోలైసిస్. తర్వాత అదే విధంగా గ్లూకోనియోజెనిసిస్ అనేటువంటి ప్రొసీజర్ ద్వారా కూడా ఇది రక్తం లోపల గ్లూకోజ్ స్థాయిని పెంచుతుంది. ముఖ్యంగా రక్తంలో ముఖ్యంగా దేహంలో ఉన్నటువంటి అమైనో ఆమ్లాలు కావచ్చు, అదేవిధంగా కొవ్వు పదార్థాల నుంచి గ్లూకోజ్‌ను సంశ్లేషించేటువంటి ప్రక్రియను ముఖ్యంగా మనము గ్లూకోనియోజెనిసిస్‌గా చెప్పుకోవచ్చు. సో, ఈ ముఖ్యంగా ఈ 2 రకాల ప్రక్రియల మూలంగా ఇవి రక్తం లోపల గ్లూకోజ్ స్థాయిని పెంచుతా ఉంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్లూకాగాన్ హార్మోన్. తర్వాత ముఖ్యంగా మనం ఇన్సులిన్ హార్మోన్ గనుక తీసుకుంటే ఇది రక్తం లోపల గ్లూకోజ్ స్థాయిని తగ్గిస్తా ఉంది. ఇది ముఖ్యంగా గ్లూకోజ్‌ను గ్లైకోజన్‌గా మారుస్తుంది. కాబట్టి దీని మూలంగా రక్తం లోపల గ్లూకోజ్ స్థాయి అనేది తగ్గుతా ఉంది. కాబట్టి దీన్ని మనం హైపోగ్లైసెమిక్ హార్మోన్‌గా కూడా చెప్పవచ్చు. సో, అదే విధంగా ఇది దేని ద్వారా చేస్తుందంటే ముఖ్యంగా ఇది గ్లైకోజెనిసిస్ అనేటువంటి ప్రక్రియ ద్వారా ఈ యొక్క స్థాయిని క్రమబద్ధపరుస్తుంది. గ్లూకోజ్ స్థాయిని క్రమబద్ధపరుస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్లైకోజెనోసిస్ అనే ప్రక్రియ ద్వారా చేస్తుంది. సో, వాట్ ఈస్ ముఖ్యంగా గ్లైకోజెనిసిస్ అంటే రక్తంలో ఉన్నటువంటి గ్లూకోజ్‌ను గ్లైకోజన్‌గా మార్చే ప్రక్రియను ముఖ్యంగా మనం గ్లైకోజెనిసిస్‌గా మనం భావించవచ్చు. కాబట్టి రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయి అనేది తగ్గుతా ఉంది. సో, దీని యొక్క ఇన్సులిన్ యొక్క ప్రభావం మూలంగా. ఒకవేళ ఇన్సులిన్ యొక్క స్రావం అనేది తగ్గితే మన దేహం లోపల రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయి అనేది పెరిగి అది డయాబెటిస్ మెలిటస్ అనేటువంటి షుగర్ వ్యాధి, డయాబెటిస్ మెలిటస్ నథింగ్ బట్ షుగర్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. షుగర్ వ్యాధికి దారితీస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇన్సులిన్ యొక్క అల్పస్రావం మూలంగా మనకు డయాబెటిస్ మెలిటస్ లేదా షుగర్ వ్యాధికి దారితీస్తుంది. సో, ఇది ముఖ్యంగా మనకు ఈ 2 కూడా ఈ హార్మోన్స్ అనేవి ముఖ్యంగా మనకు ఈ యొక్క క్లోమ గ్రంథి నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి హార్మోన్లుగా చెప్పుకోవచ్చు. నౌ వి డిస్కస్ అబౌట్ ద గోనాడ్స్. So, gonads are the two types. One is male gonads and female gonads. So, in this male gonads, the testes are the important gonads. This area, Leydig cells. The testis contains some structure that is called Leydig cells. Leydig cells can be secrete the hormone that is most important hormone that is called testosterone hormone. Testosterone have the chief androgen hormone. So, this testosterone can be useful for the development of the male gonad hormones, male gonad structures, especially in the female, especially in the males. Also stimulating the spermatogenesis process. Well, this is the spermatogenesis is nothing but the development of the process of the development of the process and sperms, called spermatogenesis. And then we can go to the female gonads. Female gonads, there are two important hormones that is called estrogen and progesterone hormone. Estrogen hormone is for the development for the female reproductive organs, also useful for the development of the follicles. And second hormone is progesterone hormone. Progesterone is very important for the uterus development for the pregnancy areas. So, it can be that's why it can be called as a pregnancy hormone. So, this is about the progesterone hormone. So, this particular progesterone hormone can be from the corpus luteum. Yellow matter, the yellow structure that is called corpus luteum. This way, the particular progesterone hormone can be releasing, so it can be developing and it can be forming the layers at the uterus area. So, this is about the progesterone hormone. These two important hormones can be useful for the sexual process in the females, and testosterone is the useful for the male. So, this is about the gonads. మానవం లోపల 2 రకాల గొనాడ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పురుష హార్మోన్లు, అదేవిధంగా స్త్రీ హార్మోన్లుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. పురుష హార్మోన్లకు సంబంధించి ఇంకా ముష్కం అనేది ప్రధానమైనటువంటి నిర్మాణంగా మనకు దీనికి కనిపిస్తుంది. ముష్కం లోపల శుక్ర కణాల యొక్క ఉత్పత్తితో పాటు మధ్యంతర కణాలు కూడా ఉండి ఈ యొక్క టెస్టోస్టెరాన్ ఉత్పత్తికి తోడ్పడతా ఉంటాయి. ఈ యొక్క టెస్టోస్టెరాన్ అనేది ముఖ్యంగా పురుష లైంగిక లక్షణాల యొక్క అభివృద్ధి లోపల తోడ్పడతా ఉంది. అదేవిధంగా శుక్ర కణాల ఉత్పత్తికి కూడా తోడ్పడతా ఉంది. ఇది ముఖ్యంగా టెస్టోస్టెరాన్ సంబంధించినటువంటి విషయం. అదేవిధంగా స్త్రీ హార్మోన్ లోపల ముఖ్యంగా ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్టరాన్ హార్మోన్. ఈస్ట్రోజన్ అనేది ముఖ్యంగా స్త్రీ లైంగిక లక్షణాల అభివృద్ధి లోపల, స్త్రీ యొక్క లైంగిక లక్షణాల యొక్క అభివృద్ధి లోపల పాల్గొంటుంది. అదేవిధంగా స్త్రీబీజ కోశంలో ఉన్నటువంటి పుటిక అభివృద్ధి లోపల కూడా ఈ యొక్క ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ అనేది పాల్గొంచుకుంటుంది. అదేవిధంగా ఈ యొక్క ప్రొజెస్టరాన్ హార్మోన్ అనేది స్త్రీబీజ కోశం యొక్క పుటిక నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి కార్పస్ లూటియం నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి హార్మోన్ గా మనం ప్రొజెస్టరాన్ చెప్పుకోవచ్చు. ఈ గర్భాశయం లోపల గర్భధారణకు అనుకూలంగా, పిండ ప్రతిష్టాపనకు అనుకూలంగా ఎండోమెట్రియం లోపల యొక్క పొరలను ఏర్పరచడానికి ముఖ్యంగా ఉపయోగపడేటువంటి హార్మోన్ ముఖ్యంగా ప్రొజెస్టరాన్ హార్మోన్ చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి ఎక్కువగా ఇది ప్రెగ్నెన్సీకి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంది. ఇది
particular progesterone hormone. So this is about the two areas for the sexual related hormones, that is called male and female sexual hormones, called gonad hormones. Now we discussing about the hormones of other organs. Some organs are secreted in the non-endocrine parts, that is heart and kidney and gastric areas. Especially in this area, we can discuss about the human heart area. Human heart area, human heart area contains the particular important hormone that is called ANP. ANP means atrial natriuretic peptide. Atrial natriuretic peptide. This is the hormone can be secreted in the heart wall of the myocytes. Heart wall of the myocytes. This myocytes can be secreted the particular ANP, atrial natriuretic peptide or factor. So this hormone can be useful for the decreasing the blood pressure. Decreasing the blood pressure. If the blood pressure can be increased in the body, the particular blood vessels can be dilation. So that's why the blood pressure can be decreased. The process best procedure for the ANP. Then we can go to the kidney area, kidney region. So kidney region can be secreted the erythropoietin hormone. That is called erythropoietin, important hormone. So it can be secreted the extraglomerular apparatus. Extraglomerular apparatus can be secreted the erythropoietin hormone. So this erythropoietin hormone can be involving in the erythropoiesis. Erythropoiesis can be producing the RBC. So this is about the erythropoietin hormone. So then we can go to the gastrointestinal mucosa region. So gastrointestinal mucosa region produces the different hormones, that is called gastrin, secretin, cholecystokinin, enterokinin. So GIP. So these are all can be from the gastrointestinal mucosa. First we discuss about the gastrin. So gastrin can be motivate the gastric glands. It can produce the pepsinogen and HCl from the gastric glands. Secretin is from the pancreas region. So it can be produced by the water and produced by the bicarbonates. That is from the pancreas region. That is called secretin hormone. Then cholecystokinin hormone. So it can be from the liver region. So it can be it can encourage in the gallbladder. So it can motivate the producing of the bile juice. That is called cholecystokinin. So then GIP hormone can be decreasing the producing of the gastric juice. So these are all from the gastrointestinal mucosa. ముఖ్యంగా మనకు అంతఃస్రావ గ్రంథుల నుంచి కాకుండా మిగతా దేహంలో ఉన్నటువంటి మిగతా ప్రాంతాల నుంచి కూడా కొన్ని రకాల హార్మోన్లు అనేవి ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంటాయి. అవి ముఖ్యంగా మానవుని యొక్క హృదయ భాగంలో కావచ్చు, మానవుని యొక్క హృదయ ప్రాంతం లోపల ముఖ్యంగా మనకు ఏఎన్పి అనేటువంటి హార్మోన్ అనేది ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఆ ఏఎన్పిని ఏట్రియల్ నెట్యూరిక్ ఫ్యాక్టర్ గా మనం చెప్పవచ్చు. ఈ ఏట్రియల్ నెట్యూరిక్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ పెప్టైడ్ అనే హార్మోన్ మూలంగా ముఖ్యంగా ఇది హృదయ యొక్క గోడంలో ఉన్నటువంటి మయోసైట్స్ కణాలు అనేవి ఈ యొక్క ఏఎన్పి యొక్క హార్మోన్ ను ఉత్పత్తి చేస్తా ఉన్నాయి. సో ఈ యొక్క హార్మోన్ మూలంగా మానవం లోపల రక్త పీడనం అనేది తగ్గుతుంది. సో ఎప్పుడైతే రక్త పీడనం అనేది పెరగడం, రక్తనాళాల్లో పీడనం పెరగడం, ఎప్పుడైతే మనకు బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది పెరగడం జరుగుతుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఈ యొక్క హార్మోన్ యొక్క ప్రభావం మూలంగా రక్తనాళాల యొక్క విస్ఫారం అనేది జరుగుతుంది. రక్తనాళాల యొక్క విస్ఫారం జరగడం మూలంగా రక్త పీడనం అనేది తగ్గిపోతా ఉంది. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ఏఎన్పి. దెన్ వీ కెన్ గో టు ద ఎరిథ్రోపాయిటిన్. సో ఇది ముఖ్యంగా కిడ్నీలో ఉన్నటువంటి నెఫ్రాన్ లో ఉన్నటువంటి ఎక్స్ట్రాగ్లోమరల్ ఆపరేటర్స్ నిర్మాణాల నుంచి ముఖ్యంగా మనకు ఈ యొక్క హార్మోన్ అనేది ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఇది ముఖ్యంగా ఎరిథ్రోపాయిసిస్ అనేటువంటి ప్రక్రియ లోపల పాల్గొంటుంది. ఎరిథ్రోపాయిసిస్ అంటే రక్త కణాల యొక్క ఉత్పత్తి లోపల ఇది పాల్గొంటా ఉంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎరిథ్రోపాయిసిస్. దాని తర్వాత ముఖ్యంగా మనకు ఈ యొక్క జఠరాంతర కణజాలంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని హార్మోన్స్ కూడా ఉత్పత్తి అవుతూ ఉన్నాయి. సో మనకు ముఖ్యంగా వాటిని మనం జీర్ణాశయ హార్మోన్ గా కూడా మనం వాటిని పిలవచ్చు. దాంట్లో ముఖ్యంగా మనకు గ్యాస్ట్రిన్ కావచ్చు, సెక్రెటిన్ కావచ్చు, కొలిసిస్టోకైన్ కావచ్చు. ఈ 3 రకాల హార్మోన్లు కూడా మనకు జీర్ణాశయ హార్మోన్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఇందులో ముఖ్యంగా గ్యాస్ట్రిన్ అనేది జఠర గ్రంథులను ప్రేరేపించి ముఖ్యంగా HCl కావచ్చు, పెప్సినోజన్ లాంటి పదార్థాలను ముఖ్యంగా ఇది ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా సెక్రెటిన్ అనేది ముఖ్యంగా ఈ క్లోమ గ్రంథుల నుంచి బైకార్బోనేట్స్ ఆయిల్ను ఉత్పత్తి చేయడానికి తోడ్పడతా ఉంది. దాని తర్వాత కొలిసిస్టోకైన్ అనేది పిత్తాశయాన్ని ప్రేరేపించి ముఖ్యంగా పైత్యరసాన్ని విడుదలకు ప్రేరేపిస్తూ ఉంది. ఈ రకంగా ముఖ్యంగా ఇవి జీర్ణాశయానికి సంబంధించినటువంటి హార్మోన్లుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. Now we discuss some hormonal disorders. We have the facing different hormonal disorders in our human body. That is the lower secretion and higher hypersecretion of the hormones.
In this way, we have facing different problems. These areas can be called as a hormonal disorders. In this way, first we discussion about the hypersecretion of the growth hormone, that is the growth hormone. So first we discussion about the growth hormone. Here, hypersecretion of the growth hormone can be leads to the gigantism. So gigantism is a different disorder. So especially in the puberty stage. So this is the gigantism means overgrowth of the skeleton. So it can be that is called skeleton. It can be resulting the abnormal height. It can be producing the abnormal height in the puberty stage. That is called gigantism. This is called gigantism. Gigantism is only for the hypersecretion of the growth hormone. Then acromegaly. So we can see the acromegaly. This is the acromegaly. You can see the hypersecretion of the growth hormone in the adults, that is called leads to the acromegaly. So acromegaly means enlargement of the jawbones and hands and feet, called facing the gorilla shape like appearance. This is called acromegaly. Acromegaly nothing but gorilla shape appearance. This is called acromegaly because of hypersecretion of the growth hormones in the adults. Then we can see the lower secretion, hyposecretion of the growth hormone in the especially in the childhood. So these are areas can be called as a dwarfism, pituitary dwarf. So because of hyposecretion, low secretion of the growth hormone. So especially they are very short and mentally and intellectually very normal. The pituitary dwarfism because of hyposecretion of the growth hormone. ముఖ్యంగా మనము యొక్క హార్మోన్ల యొక్క అతిస్రావం మరియు అల్పస్రావం మూలంగా కొన్ని రకాల ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితులు అనేవి అసాధారణ పరిస్థితులు అనేవి ఏర్పడతా ఉన్నాయి. వాటిని మనం ముఖ్యంగా హార్మోనల్ డిసార్డర్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా మనకు గ్రోత్ హార్మోన్ సంబంధించి యొక్క గ్రోత్ హార్మోన్ పెరుగుదల హార్మోన్ సంబంధించి ఎక్కువ స్రావం ఉత్పత్తి అయినా అదేవిధంగా స్రావం ఎక్కువైనా కూడా లేదా తక్కువైనా కూడా మనకు అసాధారణ పరిస్థితులు అనేవి ఏర్పడతా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మనము జైగాంటిజం అనేటువంటి పరిస్థితి ఈ యొక్క అధిక స్రావము గ్రోత్ హార్మోన్ యొక్క పెరుగుదల హార్మోన్ యొక్క అధిక స్రావం మూలంగా చిన్న పిల్లల లోపల ఈ యొక్క జైగాంటిజం అనేది ఎక్కువగా ఏర్పడతా ఉంది. సో దిస్ ఇస్ కాల్ ఓవర్ గ్రోత్. ముఖ్యంగా మనకు ఈ ఓవర్ గ్రోత్ అనేది జరుగుతూ ఉంది. సో స్కెల్టల్ మజిల్స్ అనేవి ఎక్కువ ఓవర్ గ్రోత్ జరగడం మూలంగా అంటే జరగాల్సిన స్థాయి కంటే ఎక్కువ గ్రోత్ అనేది పెరగడం మూలంగా ఈ యొక్క ఓవర్ గ్రోత్ అనేది చిన్నపిల్లల లోపల ఏర్పడతా ఉంది. జైగాంటిజం. దెన్ వీ కెన్ గో టు ద ఎక్రోమెగాలి. ముఖ్యంగా పెద్దవాళ్ళ లోపల ఎముకలు అనేవి అసాధారణమైన పెరుగుదల మూలంగా పక్కకు జరగడం మూలంగా ఒక గొరిల్లా అనేది ముఖ్యంగా జాబోన్స్ కావచ్చు, హ్యాండ్స్ కావచ్చు, ఫీట్స్ కావచ్చు, ఈ 3 ఏరియా లోపల యొక్క పెరుగుదల అనేది అసాధారణంగా ఉండడం మూలంగా గొరిల్లా అనేటువంటి స్ట్రక్చర్ అని మనకు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి దిస్ ఇస్ కాల్ ఎక్రోమెగాలి. సో ఎక్రోమెగాలి అండ్ జైగాంటిజం ఈ రెండు కూడా ముఖ్యంగా మనకు హైపర్ సెక్రీషన్ అంటే అధిక స్రావం గ్రోత్ హార్మోన్ యొక్క అధిక స్రావం మూలంగా ఏర్పడేటువంటి అసాధారణ పరిస్థితులు. అదేవిధంగా డార్ఫిజం అంటే మరుగుజ్జుతనం. మరుగుజ్జుతనం అనేది యొక్క పెరుగుదల హార్మోన్ యొక్క అల్పస్రావం మూలంగా ఏర్పడేటువంటి ప్రత్యేకమైన పరిస్థితి. సో ఇక్కడ వీళ్ళ యొక్క పెరుగుదల అనేది చాలా తక్కువ మోతాదులో ఉంటుంది. అదేవిధంగా వీళ్ళు శారీరకంగా మానసికంగా కూడా కావచ్చు, ఇంటలెక్చువల్ గా కూడా వీళ్ళందరూ కూడా చాలా సాధారణంగా ఉంటారు. కాబట్టి మరుగుజ్జుతనం మనకు పెరుగుదల హార్మోన్ యొక్క అల్పస్రావం మూలంగా జరిగేటువంటి ఎక్కువగా ఇది. Now we discuss about the disorders from the thyroid gland. Thyroid gland is an important gland, endocrine gland in our human body. Low secretion and leads to the hypothyroidism. Over secretion of the thyroxine is called hyperthyroidism. Hyperthyroidism, especially in the adults area, leads to the exophthalmic goiter. So exophthalmic goiter. So this is the exophthalmic goiter. So it can be protruded the eyeballs. So eyeballs, you can see the eyeballs. So then increased body metabolic rate. Increasing the body metabolic rate we can see in the hyperthyroidism, especially in the adults. Then we can go to the hypothyroidism. Hypothyroidism nothing but low secretion of the thyroxine hormone, that is called hypothyroidism. So hypothyroidism leads to the simple goiter. So this is the hypothyroidism condition. So in this area, then enlargement of the
thyroid gland. So it can be also some cretinism condition is there. So cretinism nothing but mentally that is called retardation, mentally retardation and low intelligence quotient. This is called cretinism condition, especially in the child, called cretinism. Cretinism leads to the hypothyroidism. Hypothyroidism leads to the cretinism condition, especially in the child. Then hypothyroidism, especially in the particular adults, that is called condition is called myxedema. So myxedema means there is the dry skin. Here we can see the dry skin and we can see the puffiness on the face area. This is the important character for the myxedema. Myxedema is the disorder condition in the especially in the adults of the hypothyroidism. So this is about the hypothyroidism in the child, hypothyroidism in the adults. This is the hypothyroidism. Here we can see the this is about the hyperthyroidism in the adults. So this is about the thyroid gland disorders. ఇంకా థైరాయిడ్ గ్రంథి యొక్క అపస్థితులు కనుక మనం తీసుకోవాల్సుకుంటే ఇంకా థైరాయిడ్ గ్రంథి నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి థైరాక్సిన్ హార్మోన్ యొక్క అల్పస్రావం వల్ల కావచ్చు, అధిక స్రావం వల్ల కావచ్చు, ప్రత్యేకమైనటువంటి అపస్థితులను ఏర్పడతా ఉన్నాయి. అల్పస్రావం మూలంగా ఏర్పడేటువంటి పరిస్థితిని ముఖ్యంగా మనం హైపోథైరాయిడిజంగా భావించవచ్చు. అధిక స్రావం మూలంగా వచ్చేటువంటి పరిస్థితిని మనం హైపర్ థైరాయిడిజంగా మనం భావించవచ్చు. హైపర్ థైరాయిడిజం అనేది పెద్దవాళ్ళ లోపల యొక్క ఎగ్జాప్థమాలిక్ గైడ్ అనేటువంటి కండిషన్ కు దారితీస్తా ఉంది. ఎగ్జాప్థమాలిక్ గైడ్ అంటే కనుగుడ్లు అనేవి బయటికి పొడుచుకొని వచ్చేటట్టుగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎగ్జాప్థమాలిక్ గైటర్. సో దిస్ ఈస్ ద హైపర్ థైరాయిడిజం కండిషన్. దెన్ వీ కెన్ సీ ద హైపోథైరాయిడిజం. హైపోథైరాయిడిజం మీన్స్ లో సెక్రీషన్. సో ఈ ముఖ్యంగా హైపోథైరాయిడిజం మూలంగా చిన్నపిల్లల లోపల ప్రత్యేకమైన పరిస్థితి ఏర్పడతా ఉంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ క్రెటినిజం. సో ఈ క్రెటినిజం మూలంగా పిల్లల లోపల గ్రోత్ అనేది డెవలప్మెంట్ అనేది జరగదు, తక్కువగా ఉంటుంది. లో డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది. అదేవిధంగా పిల్లలు మెంటల్ రిటార్డేషన్ లోకి లోనవుతా ఉంటారు. వాళ్ళ పని వాళ్ళు సొంతంగా వాళ్ళు పని చేసుకోలేరు. అదేవిధంగా వాళ్ళు చాలా తెలివి తక్కువగా ఉంటా ఉంటారు. లో ఇంటెలిజెన్స్ అనేది వాళ్ళకు కలిగి ఉంటారు. కాబట్టి కండిషన్ ఇస్ కాల్డ్ క్రెటినిజం. దెన్ హైపోథైరాయిడిజం ముఖ్యంగా మనకు పెద్దవాళ్ళ లోపల ఈ రకమైన పరిస్థితి అనేది ఇక్కడ ఏర్పడతా ఉంది. ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం చూస్తే వాళ్ళ లోపల పఫ్నెస్ ఆన్ ద ఫేస్ అంటే ముఖ్యంగా పఫ్నెస్ అనేది ఏర్పడతా ఉంది. అదేవిధంగా మచ్చలు అనేవి ముఖ్యంగా డ్రై స్కిన్ అనేది జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా వీళ్ళు చలికి తట్టుకోలేని అంటే టాలరెన్స్ టు ద కోల్డ్ ఏరియా అంటే కోల్డ్ చలికి కూడా తట్టుకోలేని పరిస్థితి ముఖ్యంగా ఏర్పడతా ఉంది. ఈ 3 కండిషన్స్ కూడా ముఖ్యంగా myxedema అనేటువంటి యొక్క పరిస్థితి లోపల ఏర్పడతా ఉన్నాయి. Now we can go to the another disorder that is called from the parathyroid gland. So parathyroid gland can be secrete the hormone PTH. So this condition can be parathyroid hormone. Over secretion is called hyperparathyroidism. Lower secretion is called tetanic condition. So here the 2 condition is there. One is hypersecretion of the PTH and lower secretion of the PTH. Here we can see the hypersecretion of the parathormone. So that is called hyperparathyroidism. So hyperparathyroidism nothing but excess decalcification. So that is the that is called bone fracturing. Bone fracturing means that is called excess decalcification. So here we can see the total calcium can be enter into the blood. So that is why because of the over secretion of the PTH, it can leads to the calcium levels from the bones to the blood. So that's why excess decalcification process may be in the hyperparathyroidism. Then we can go to the tetanic condition. So what is the tetanic condition? Tetanic condition is in the lower secretion of the PTH hormone. So in this way, you can see the prolongated contraction of the muscles. So this is about the tetanic condition. ముఖ్యంగా పారాథైరాయిడ్ యొక్క గ్రంథి యొక్క ముఖ్యంగా ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి హార్మోన్ మనం PTH గా చెప్పుకోవచ్చు. పారాథార్మోన్ హార్మోన్ మూలంగా ముఖ్యంగా మనకు 2 రకాల అపస్థితులు ఏర్పడతా ఉన్నాయి. ఒకటి హైపర్ పారాథైరాయిడిజం, అదేవిధంగా టెటానిక్ కండిషన్ అనేది కూడా ఏర్పడతా ఉంది. హైపర్ పారాథైరాయిడిజం అంటే ముఖ్యంగా ఎముకల లోపల పగులు అనేవి రావడము, ఎముకలు విరగడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా ఎందుకంటే ఎముకలలో ఉండాల్సినటువంటి కాల్షియం అంతా కూడా ముఖ్యంగా మనకు రక్తంలో వచ్చి చేరుతూ ఉంది. సో ఇక్కడ అందుకనే మనం ముఖ్యంగా ఎముకలు అనేవి పలచబడి దాని లోపల ఎముకలలో సాంద్రత అనేది తగ్గిపోయి విరగడానికి ఎక్కువగా ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి ఎక్సెస్ డికాల్సిఫికేషన్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు.
సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ హైపర్ పారాథైరాయిడిజం. అదేవిధంగా హైపోపారాథైరాయిడిజం. హైపోపారాథైరాయిడిజంలో ముఖ్యంగా మనం దాని టెటానిక్ కండిషన్ కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. టెటానిక్ స్థితిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. దీని లోపల ముఖ్యంగా యొక్క పీటీహెచ్ హార్మోన్ యొక్క అల్పస్రావం మూలంగా మన దేహంలో ఉన్నటువంటి మజిల్స్ ముఖ్యంగా కండరాలవి అదే విధంగా కొద్దిసేపు ముఖ్యంగా సంకోచం చెందకుండా అదే కండిషన్ లో ఉంటాయి. అదే కండిషన్ లో ఉండి సంకోచం చెందలేనటువంటి స్థితిని కలిగి ఉంటాయి. ఆ స్థితిని ముఖ్యంగా మనం టెటానిక్ కండిషన్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రెండు కూడా ప్రక్రియలు కూడా మనకు పారాథైరాయిడ్ ఇలాంటి యొక్క అధిక స్రావం మరియు అల్పస్రావం మూలంగా ఏర్పడేటువంటి అపస్రావం. Then we can go to the pancreas. Pancreas, already we discussed about the pancreas gland, the second biggest gland in our body, can produce the is the mixed gland. You can say that this is the mixed gland. It can contain the exocrine and endocrine part. This way, the endocrine part can be secretion the insulin and glucagon hormone. So in this way, particular insulin hormone, lower secretion and higher secretion. First we discussed about the hyposecretion. Hyposecretion, so that is the diabetes mellitus. Hyposecretion of the insulin can lead to the diabetes mellitus, increasing the level of the glucose in the blood, loss of glucose to the urine. So this is called diabetes mellitus. Then we can see the insulin shock. Insulin shock is called hypoglycemia condition. Hypoglycemia condition. So decrease the level of the glucose in the blood. So this is called insulin shock. Then we can go to the vasopressin. So the vasopressin, vasopressin or ADH hormone. So it can be secreted by the neurohypophysis region of the pituitary gland. So it can be diabetes insipidus. Area can be affected area is called diabetes insipidus. Diabetes insipidus, that no loss of the glucose to the urine. So it can lead to the diuresis. So what is the diuresis? Diuresis means excess urination. Excess urination is called diuresis. So because of the low secretion of the ADH hormone, low secretion of the ADH hormone can lead to the diuresis process. Now we discuss about the pancreas. Already we discussed this area in this gland. Pancreas is a mixed gland. So it contains the exocrine and endocrine part. This endocrine part can secrete the two important hormones, that is called insulin and glucagon hormone. So here hyposecretion. Here we can see the hyposecretion. Hyposecretion leads to the diabetes mellitus. So diabetes mellitus nothing but increasing the glucose level in the blood. When the particular glucose level in the blood can be loss of glucose through the urine, this is called in the diabetes mellitus. Then we can go to the insulin shock. Insulin shock can be called as a decreasing the level of the glucose in the blood. So this is called leads to the insulin shock. Then we can go to the pituitary vasopressin. Pituitary vasopressin. Vasopressin are called as a ADH, antidiuretic hormone. So this hormone can be secreted by the neurohypophysis region of the pituitary gland. So it can lead to the diabetic insipidus. Diabetes insipidus is the over secretion of the urine. Over secretion of the urine. In this way, there is no loss of the glucose. That is the diabetes insipidus. So we must know difference between the diabetes insipidus, diabetes mellitus. Diabetes mellitus is a sugar disease. Diabetes insipidus is a over secretion of the urine. So this is the true difference between the diabetes mellitus and diabetes insipidus. Diabetes insipidus is caused for the ADH, low secretion of the ADH. Diabetes mellitus is the low secretion of the insulin hormone. The two difference between the diabetes insipidus and diabetes mellitus. ప్యాంక్రియాస్ గ్రంథి అనేది మన దేహంలో ఉన్నటువంటి రెండవ అతిపెద్ద గ్రంథిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. లోమ గ్రంథి అనేది రెండవ అతిపెద్ద గ్రంథి. ఇది ముఖ్యంగా బహిస్రావక భాగం మరియు అంతఃస్రావక భాగం భాగాన్ని కలిగి ఉంటుంది. సో ఇది మిశ్రమ గ్రంథిగా గురించి చెప్పుకోవచ్చు. బహిస్రావక గ్రంథి కాకుండా అంతఃస్రావక భాగంలో ఉన్నటువంటి ఈ ఐసోలేట్స్ ఆఫ్ లంగరాన్స్ అనేవి రెండు ముఖ్యమైనటువంటి హార్మోన్ ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉన్నాయి. అవి ఇన్సులిన్ మరియు గ్లూకాగాన్ హార్మోన్. ఇన్సులిన్ యొక్క లో సెక్రీషన్ మూలంగా మనకు ఒక ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులు ఏర్పడతా ఉన్నాయి. సో దాన్ని మనం ముఖ్యంగా డయాబెటీస్ మెలిటస్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. లో సెక్రీషన్, హైపోసెక్రీషన్ ఆఫ్ ది ఇన్సులిన్ లీడ్స్ టు ద డయాబెటీస్ మెలిటస్. సో డయాబెటీస్ మెలిటస్ ముఖ్యంగా మనం షుగర్ వ్యాధిగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజింగ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ద గ్లూకోజ్ ఇన్ ద బ్లడ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ డయాబెటీస్ మెలిటస్ గా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే రక్తం లోపల గ్లూకోజ్ స్థాయి అనేది పెరగడం మూలంగా ముఖ్యంగా మనకు అది షుగర్ వ్యాధికి దారితీస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా ఇన్సులిన్ షాక్. సో ముఖ్యంగా రక్తం లోపల గ్లూకోజ్ స్థాయి అనేది తగ్గడం మూలంగా మనకు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ముఖ్యంగా మనకు ఇన్సులిన్ షాక్ గా మనం దాన్ని చెప్పుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే ఇన్సులిన్
సో లో సెక్రేషన్ కావచ్చు, ఇక్కడ హై సెక్రేషన్ కావచ్చు. ఇంకా లో సెక్రేషన్ మీన్స్ hyposecretion, that is called diabetes mellitus. High secretion of the insulin called insulin shock. Insulin shock. So this is about the two difference from the insulin hormone. Then we can go to the vasopressin. Vasopressin అనేది మనకు న్యూరోహైపోఫైసిస్ రీజన్ నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి హార్మోన్ గా చెప్పుకోవచ్చు. దీన్ని మనం యాంటీ డైరెటిక్ హార్మోన్ గా కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ముఖ్యంగా మూత్రం నుంచి అతిమూత్ర వ్యాధి అనేది, అంటే ఈ యొక్క హార్మోన్ యొక్క లోపం మూలంగా, లో సెక్రేషన్ మూలంగా మనకు అతిమూత్ర వ్యాధి అనేది సంభవిస్తుంది. ఈ యొక్క అతిమూత్ర వ్యాధి అంటే మూత్రం అనేది ఎక్కువగా జరుగుతుంది. సో ఈ మూత్రం ద్వారా అధిక మోతాదులో గ్లూకోజ్ అనేది రాదు, కేవలం మూత్రం మాత్రమే బయటకు వస్తుంది. సో ఈ ప్రక్రియను ముఖ్యంగా మనం డైయూరిసిస్ గా మనం దీని పిలవచ్చు. డైయూరిసిస్ ప్రొసీజర్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ డైయూరిసిస్. సో కాబట్టి దిస్ పర్టికులర్ ఏడిహెచ్ హార్మోన్ అనేది మనకు డైయూరిసిస్ అనేటువంటి ప్రక్రియను నిరోధిస్తుంది. డైయూరిసిస్ అనే ప్రక్రియను నిరోధిస్తుంది. అబౌట్ ద ఏడిహెచ్ హార్మోన్. Can go to the adrenal cortex region. So adrenal cortex region leads to the some disorders that is called Addison's disease and Cushing syndrome. Addison's disease can be hyposecretion of the glucocorticoids. So we can see the glucocorticoids and mineral corticoids. We already discussed about the glucocorticoids and mineral corticoids. Here glucocorticoids, cortisol is the chief glucocorticoid. Here the hyposecretion of the glucocorticoids leads to the Addison disease. About the Addison disease, in this way you can see the loss of weight and muscle weakness and fatigue, reduce the blood pressure and the darkening of the skin area. So this is the symptoms for the Addison disease. Then we can go to the Cushing syndrome. You can see here the Cushing syndrome. Cushing syndrome nothing but hypersecretion of the glucocorticoids. Here we can see the breakdown of the muscle proteins. Then we can the redistribution of the body fat then located in the particular area. So that is called rounded moon face and buffalo hump. This is the main important character for the syndrome. Cushing syndrome leads to the hypersecretion of the glucocorticoids. ఇంకా అధివృక్క వల్కలంలో ఉన్నటువంటి అధివృక్క వల్కలం భాగం నుంచి వచ్చేటువంటి మినరల్ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ మూలంగా మనకు రెండు రకాల అపస్థితులు ఏర్పడతా ఉన్నాయి. సో ఈ యొక్క గ్లూకోకార్టిక్స్ యొక్క అల్పస్రావం మూలంగా ఏర్పడేటువంటి స్థితిని మనం ముఖ్యంగా ఎడిసన్స్ డిసీజ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. యొక్క ఎడిసన్స్ డిసీజ్ లోపల ముఖ్యంగా మనకు ఆకలి లేకపోవడం, అదేవిధంగా కండరాల యొక్క అలసట కావచ్చు, అదేవిధంగా బరువు తగ్గిపోవడం అనేటువంటి లక్షణాలు ముఖ్యంగా మనకు ఏర్పడతా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనకు డార్కింగ్ ఆఫ్ ది స్కిన్, అంటే ముఖ్యంగా మనకు శరీరం మీద అంటే కంచువర్ణం లాంటి మచ్చలు అనేవి ఏర్పడతా ఉంటాయి. సో బ్రాంచ్ కలర్ మచ్చలు అంటే కంచువర్ణపు మచ్చలు అనేవి ఏర్పడతా ఉన్నాయి ఇన్ ద ఎడిసన్స్ డిసీజ్. Then we can go to the Cushing syndrome. ఈ Cushing syndrome ముఖ్యంగా ఇక్కడ అధిక స్రావం, మనకు గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ యొక్క అధిక స్రావం మూలంగా ఏర్పడే పరిస్థితి మనం ముఖ్యంగా Cushing syndrome అని చెప్పుకోవచ్చు. దీని లోపల రౌండ్ ఫేస్ అనేది ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంది. రౌండ్ ఫేస్ అంటే రౌండ్ మూన్ ఫేస్ అండ్ బఫెల్లో అంప్, అంటే శరీరం యొక్క పుష్టతల భాగం లోపల ఒక బఫెల్లో అంప్ లాగా ఒక కొవ్వు అనేది నిక్షిప్తం అవుతుంది. ద మెయిన్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ది syndrome. Then we can go to the assignment. Here some questions is there. What is acromegaly? Name the hormone responsible for this disorder. So you know the acromegaly. Acromegaly is nothing but gorilla-shaped structure. We can see in the adults, especially in the hypersecretion of the growth hormone leads to the adults. That is the acromegaly. Then you can go to the distinguish between the diabetes mellitus and diabetes insipidus. Diabetes mellitus is a sugar disease. It can be low secretion of the insulin hormone. So diabetes insipidus is the low secretion of the ADH hormone. So it can lead to the diuresis. Diabetes mellitus leads to the sugar. Diabetes insipidus leads to the diuresis. What are the isolates of Langerhans? Here we can see the pancreas region. In the endocrine part of the pancreas contain the different type of isolates of Langerhans cells, that is alpha cells and beta cells. The isolates of the Langerhans. These alpha cells can secrete the glucagon hormone, beta cells secrete the insulin hormone. What are the androgens? These cells secrete them. Leading cells. Androgens is the testosterone is the chief androgen. So this testis, that is the testosterone. Leading cells can secrete the particular testosterone hormone. What is the erythropoietin? What is the function? Erythropoietin is a hormone. It can secrete in the kidney of the juxtaglomerular apparatus.
The function of the erythropoietin is the erythropoiesis. Erythropoiesis is nothing but the development of producing of the RBCs. Therefore, the erythro